Ja oikein hyvää huomenta sinne kotikatsomoihin YouTube-kanavan äärelle. Tänään Leppa.fi:n finaalipäivä. Ja tämä finaalipäivä käynnistyy 3. ja 4. pudotuskilpailulla ennen semifinaaleja ja finaaleja. Ja meillä on alkamassa noin 15 minuutin kuluttua 3. kierros tätä pudotuskilpailua, eli täällä on aamulla jälleen arvottu pareja niin, että meillä on 5 paria molemmissa lajeissa, eli sekä ilmakiväärin että ilmapistoolikilpailussa 5 paria mukana. Ja edelleen mennään tässä kilpailussa niin, että parikilpailuna ja parien voittajat menevät jatkoon ja hävinneet jäävät sitten odottamaan mahdollista arvontaa vielä mukaan tuohon välierävaiheeseen. Poiketen eilisestä kilpailuformaatista tänään ammutaan kertalaukauksilla, eli ammunnanjohtajan komennolla ammutaan laukauksia. 10 laukausta on tämänkin päivän kilpailussa ohjelma ja ammunnanjohtajan mukaan kertalaukauksin ja sitten 10 laukauksen jälkeen tosiaan voittaja jatkoon. Jos ampujien eli tuon parin tulokset ovat tasan, sitten ammutaan shoot-off-laukauksia niin kauan, että paremmuus selviää. Ja sen verran voidaan kertoa tuosta aamun arvonnasta, että meillä eilen kilpailusta tuolla pistoolipuolella ampuivat ensimmäisessä erässä vastakkain Ritva Karri ja Joonas Kallio, meidän pistooliampujien parhaimmistoa. Ritva Karri jatkoon, Kallio katsomoon. Seuraavassa vaiheessa Ritva Karri kohtasi voittajansa ja hän joutui katsomoon tänä aamuna arvonnassa. Arpa Onni todellakin suosi sekä Joonas Kalliota että Ritva Karria. He pääsivät uudelleen ensin jatkoon tähän GP-kilpailuun ja kuinka ollakaan, kun pareja arvottiin jälleen kerran, Ritva Karri ja Joonas Kallio kohtaavat tässä 3. tapahtumassa. Tässä kuvaa tuosta arvonnasta voisi kuvitella, että tämä ei ollut arvontaa, mutta kyllä se aivan todellista arvontaa on, niin kuin näette. Puolueettomat arpojat toteuttivat tämän arvonnan. Meillä on jälleen mielenkiintoinen suomalaisparin kohtaaminen tuossa 3. vaiheessa tässä aamun ensimmäisessä erässä, joka on järjestyksessään tämän GP:n 3. pudotuskilpailu. Eli 4 pudotuskilpailua käydään. Sen jälkeen vuorossa ovat semifinaalit ja finaalit 4 jäljellä olevan kilpailijan kesken. Ja tässä vielä tämän päivän ohjelma, eli meidän tämä aamupäivän lähetyksemme, se pitää sisällään tämän 3. ja 4. pudotuskilpailuvaiheen. Ja kello 12.10 alkaa sitten uusi lähetys, jossa semifinaalit ja finaalit.
right, it's 9 o'clock and we are ready. Are we ready? The first pair, Jere Juhani Salo, Nokian seudun ampujat ja Tuulevi Suomus, Vihdin ampumaseura. Next pair, chance cover against Kenzie Kring, both of from USA, welcome. Next pair, Sigurd Stenberg from Norway, and against Lisa Buser, USA, welcome. Next pair, Logan Sanchez, USA, Matilde Hasli Hegelund, Norway. Next pair, Lukas Kochenieski, USA, Tom Dickel, Great Britain. And pistol shooters pair, Hamish McDonald, Great Britain, Emils Vasermanis, Latvia. Next pair, Karelis Pleidelis, Latvia, Jani Tuulaniemi, Finland, Lapin ampujat. Next pair, Finnish pair again, Ritva Karri, Kokkolan metsästys- ja ampumaseura against Joonas Kallio, Suomussalmen urheiluampujat. Next pair, from Latvia, Lauris Straumanis against Agate Rasmane. And Isopel McTaggart, Great Britain against Ernst Erbs, Latvia. All right, next, Joni Stenström. Okay, welcome to the second day. And to make this a little bit more nervous maybe for the athletes, we're also doing a little bit of extra presentation and maybe ask them some questions. Okay. So, in the first pair we have the only two Finns left in the rifle competition. Tuulevi was second last year in this competition. Jere Juhani was better in the first round yesterday, but Tuulevi had a better score in the second round. Let's see how it goes now. And in the second pair, we have an all-American team, Chance versus Kenzie. We have Chance, you've been to the World Cup last year. Kenzie shot 105 yesterday in the second round. But Chance, do you think that you're still the favorite because you're more experienced and older? I think it's a 50-50 shot. Okay, let's see how it goes. Good luck to you both. And in the third pair, we have a Norway-USA team. Sigurd got in through the lottery today. Congrats for that. And Elisa did good yesterday. So, Sigurd, is this your first time in Finland? Yes, it is. Have you been liking it? Very much. Ah, that's good, good. Elisa, were you swimming yesterday? I was. Was it warm? No. Okay, you need to train more then on it. Okay, and in the next pair we have Logan versus Matilde. And Logan was better both rounds yesterday. Let's see if it continues. And in the last rifle pair, we have a pretty experienced pair. Both have been competing in the World Cup, and Lucas, as we pretty much everybody should know, is an Olympic silver medalist. And Lucas was better both rounds yesterday, but just by 0.3 and 0.6 points. Will this continue today? I hope so.
What will you do, Tom, to win Lucas today? I have no idea. Okay. Good luck. And then we go over to the pistol. And here in the first pair, we have Hamish versus Emils. We could say pretty much everyone that Emils is the favorite in this pair. He's been in the World Cup final last year and got third. And shot 102.6 in the first final yesterday. Are you more nervous now than in Doha last year in the World Cup final? Definitely, yes. Okay, that's good, that's good. Good training for next competitions then. And then, in the second pair, we have Karlis versus Jani. Jani was better in the first round, Karlis in the second round yesterday. So this is a pretty 50-50. And in the third pair, we have one pair that we saw already yesterday. Ritva versus Jonas, two experienced shooters from Finland, and both got here through the lottery. Yesterday, Ritva was better with 0.1 points. How will it go this time? Oikein, Joonas voittaa. What do you, Jonas, think? Let's shoot first and we'll see what happens. Okay, so we'll see how it goes. And in the fourth pair, we have a real superstar pair from Latvia. Lauris versus Agate. Agate got a bronze in the World Championships last year, and Lauris has a bronze from the World Cup last year. Lauris, what do you need to do to win Agate? I'm not sure I want to. Okay, and Agate, what do you need to do to win Lauris? Be calm. Okay, that sounds good. Let's see how it goes. And in the last pair, we have Isabel versus Ernest. Ernest was better in both rounds yesterday, so you could say that he's the favorite for this one. Thank you. Tässä on. Take your position. Näin tuli ampujat esitellyksi ja vähän tarkempi esittely tähän Leppa.fi:n tyyliin. Ja nyt sitten ampujat tässä valmistelevat. Seuraavaksi meillä on valmistautumis- ja koelaukaus-aika 4 minuuttia. Ammunnanjohtaja Teijo Kimpimäki antaa pian nuo tarvittavat komennot ampujille. Preparation time 4 minutes. Start. Ja näin ampujat käynnistävät tuon 4 minuutin valmistautumis- ja koelaukausajan. Ja tässä ampujarivistöä täällä Kisakallion Susi-areenalla. Kivääriparit tuolla vasemmalla. Ja kivääriparit täältä kamerasta katsoen ensimmäisenä kivääriparina Tom Nickel ja Lukas Kochenieski. Seuraava pari Matilde
Matilde Hasli Heikelund vastaan Logan Sanchez. Sen jälkeen pari Elisa Buser, Sigurd Stenberg. Ja sitten vastakkain Genzi Kring ja James Cover, USA-laisparit. Ja sitten laitimmaisena parina tuolla radan aivan alussa Tuulevi Suomus vastaa Jere Juhani Salo, suomalaisotanta. Ja näin saadaan tuolta laidalta kuvaan Jere Juhani Salo. Tuulevi Suomus jää hieman pitkän James Coverin selän taakse. Ja tässä pistoolipari, ensimmäinen pari Hamish McDonald vastaan Emils Wassermanis. Sitten pari Charles Pleidelis Latviasta vastaan Lapin ampujien Suomen Jani Tuulaniemi. Ja suomalaispari uusinta eilisestä Ritva Karri, Joonas Kallio. Eilen eroa tuli Ritva Karrin hyväksi 1/10. Katsotaan kuinka käy tänään. Ja pari Lauris Straumanis ja Agate Rasmane Latviasta. Nämä ovat Latvian edustusampujia ja erinomaista menestystä niittäneet maailmalla kovan luokan ampujia. Katsotaan kuinka tässä heidän välisessä kilpailussa käy. Yhtä jännittävä kilpailu latvialaisten välillä kuin suomalaisparin välillä. Ja sitten vielä pistoolipari Isopel McTaggart, Iso-Britannia. Vasemmalla ja aivan laitimmaisena sitten Latvian Ernest Erbs. Ja tosiaan aina ammutaan pari kilpailuna niin, että parin voittaja menee tästä jatkoon. Ja 30 seconds. Mielenkiintoista on sitten se, että jotta saadaan tasaparit sitten tuohon seuraavaan vaiheeseen, niin jälleen arvotaan kaikista pudonneista kilpailijoista uusia kilpailijoita mukaan tähän seuraavaan, eli 4. vaiheeseen. Stop. For the first competition shot, load. Ja tästä se kilpailu sitten alkaa. Otatko Jonin heittää kommenttilaukalle? Joo. Stop. Okei. Tuleeko mitään? Nyt. So the first shots are done. Lukas Kosienski starts with a 10.9. So he's leading now with 1 point to Tom. Otherwise, it's pretty tight in the rifle. And in pistol, we have only 2 10s. Hope for a better round next round. Hamish McDonald has the best score of 10.2. And he's leading almost with 1 point to Emils. For the next competition shot, load.
Start. Stop. And after the second shot, we still having pretty close tights in the rifle. Now in the last pair, Tom shot a 10.8. So now Lucas is leading only by 0.2 anymore. Chance cover has started very solid, 21.3 so far. And is leading by 0.9 points. Maybe he's more experienced and the favorite. And in the pistol, Hamish still leads over Emils, both shot 10s this round. And in the superstar pair, it's pretty tight at the moment. Agate leads with 0.3 points. Yeah, that's all for me for now. For the next competition shot, load. Start. Stop. How things can change quickly. Kenzie now is in the lead. 0.1 points before Chance. And in the Finnish pair, both has shot very good so far. Tuulevi has 31.4 and Jere Juhani 31. And in the last pair, Lucas is still leading now by 0.4 points, and Matilde and Logan are tied at the moment. And in the pistol, Emils is now leading over Hamish, and in Karlis versus Jani, Karlis is leading already with 2.2 points. Ritva and Jonas are tied. Pretty tight at the moment. Ritva is leading with 1 point. And Lauris is now leading with 1.1 points before Agate. And in the last pair, Ernest leads by 2.2 points before Isabel. For the next competition shot, load. Start. Stop. And now Tom goes in the lead before Lucas, 41.9 after 10.8. Logan and Matilde are still tied, 41.1 points for both. And in the pistol, Hamish takes a little bit back against Emils. The difference is now 0.6 points. Both has good 10s this round. And Jani also closes in on Karlis with a 10.6. And Agate is back in the lead against Lauris.
by 0.1 points, so very tight. For the next competition shot, load. Start. Ja kuvassa olivat Lukas Kosinski ja Tom Dickel, ja tässä jälleen osumia tuolta areenalta. Erittäin tiukkaa kamppailua noin suomalaisittain Joonas Kallion ja Ritva Karrin välillä ja kiväärissä Tuulevi Suomuksen ja Jere-Juhani Salon välillä. Now we're halfway in this round. In the first pair, Tuulevi shots a 10.9. She's now leading by 1 point against Jere-Juhani. And in the second pair in rifle, Kensi is leading with 0.4 points to chance, so very tight. In the third pair, Eliza has 51.3, Sigurd 49.1, so the difference is 2.2 points. And in the fourth pair, we now have a difference, but it's only 0.1. Logan is leading, Matilde is after him, and both shot now very deep 10s. Logan 10.8, Matilde 10.7. And Tom still in the lead now with 0.5 points against Lucas. In the pistol, Emils is leading with 0.7 against Hamish. And in the second pair, Karlis is leading Jani with 1.4 points. In the third pair, Jonas and Ritva are very close. Ritva is leading with 0.6 points. And now Lauris is back in the lead against Agate. The difference is 1.1 points. And in the last pair, Ernest is leading with 3 points against Isabel. For the next competition shot, load. Start. Ja tässä jälleen taulunäyttö. Seuratkaapa suomalaiskamppailu ja Jere-Juhani Salo, Tuulevi Suomus kiväärissä, pistoolissa Joonas Kallio, Ritva Karri. Ja kuinka pärjää Jani Tuulaniemi Charles Blaidelista vastaan. Stop. And Tuulevi shots her second consecutive 10.9. But Jere-Juhani shots 10.7, so he doesn't let her slip too much. And otherwise, we don't have any changes in the pair. Logan is now leading by 0.4 points to Matilde. And in the pistol, now nothing has pretty much changed there either at the moment. Or Jani is now leading against Karlis by 0.1 points. And Jonas is also leading against Ritva by 0.1 points. Very close, very close. For the next competition shot, load. Start. Ritva Karrin otanta on todella tiukkaa. Jere-Juhani Salo ja Tuulevi Suomus ampuvat erinomaisia osumia. Heidän välillään on suomalaisittain jännittävä kilpailu. Ja tuossa edellisellä laukauksella Jani Tuulaniemi ohitti sitten oman parinsa Charles Blaideliksen. Eli näin jännittäviä parikilpailuja. Ja YouTubeen nimenomaan suomalaisia näkökulmia. Stop. In the rifle, we have very good scores at the moment.
Tuulevi has 73.9 points, Tom Diggle 73.6, and Logan Sanchez 73.1. Very high level. And Tom is leading only by 0.4 points and Logan only by 0.5. So very close pairs with high levels at the moment. And in the pistol, Ritva back in the lead against Jonas now with 1 point when she shot a 10.7. And Jani is now leading by 0.7 points when he shots a second consecutive 10. Otherwise, no changes. For the next competition shot, load. Start. Ja todellakin tiukkaa kilpailua nyt tosiaan suomalaisittain katsoen. Jani Tuulaniemi johtaa Charles Flyletista vajaalla pisteellä ja sitten tuolla kiväälissä oli aivan erinomainen kierros, tarkkoja osumia. Nyt Jere-Juhani Salo ampuu 10-0. Tuulevi Suomus lipsauttaa ensimmäisen yhdeksikkönsä. Edelleen kuitenkin Tuulevi Suomus johtaa tuota kivääriparia. Okay, so now we only have 2 shots left in the first pair in rifle. Jere-Juhani gets closer. The difference is now only 0.9 points in favor for Tuulevi. And otherwise, Logan is leading now by 0.3 points. Matilde takes in 0.2 points on this round. And also, Tom is leading now by 1.1 points against Lucas. In the pistol, Emils has now shot 3 10s in a row and is leading already by 3.1 points against Hamish. And Karlis is now leading Jani again. The difference is 1.6 points. And Jonas is now in front of Ritva. Again, they're changing all the time. Jonas is leading by 0.3 points. And Lauris and Agate are only within 0.6 points, and Lauris is leading. And in the last pair, Isabel has getting closer now. The difference is only 1.3 points anymore. For the next competition shot, load. Start. Näin ollaan jo reilusti yli kilpailun puolivälin. Tuulevi Suomuksen Jere-Juhani Salon kilpailu hieman kiristyi edellisellä laukauksella ja nyt se näyttäisi kiristyvän jo lisää. Tuulevi Suomus 10-2. Ja sitten tuolla pistoolikilpailussa Joonas Kallio, Ritva Karri. Nyt on Joonas Kallio vuorostaan johdossa pisteen verran. Stop. Only 1 shot left. In the rifle, in the first pair, Jere-Juhani is getting closer. Tuulevi is now leading by 0.6 points. The second pair looks pretty clear to me at the moment. Kensi is leading by 1.6 points to Chance. And also the third pair, Eliza is leading with 2.5 points to Sigurd. In the fourth pair, Logan is now leading by 0.4 points, so anything can happen on this next shot. Lucas gets closer, 10.7, and the difference is now 0.9 points in favor for Tom. In the pistol, Emils is looking solid. He's leading now almost with 4 points against Hamish. And in the second pair, Karlis is leading by only 0.2 points before the last shot. What's gonna happen? And in the third pair, Jonas is now leading with 1 point.
after shooting 2 10s in a row. In the fourth pair, Lauris is now leading with 1.6 points after shooting a 10.3. In the last pair, the difference is now only 0.9 points. Ernest is leading against Isabel. For the next competition shot, load. Start. Ja kilpailun mahdollisesti viimeinen laukaus. Jos parien välillä tulee tasatulos, sitten jatketaan shoot-offilla. Hyvin tiukkoja ovat nämä parikilpailut. Katsotaan, miten tässä viimeisellä kierroksella käy. Tuulaniemi ainakin tuulettaa oikein rajusti. Mitäs hän ampui? Sieltä hän tulee 9,7 ja kilpakumppani 9,3 ja näin Tuulaniemi 20 menee voittoon tuosta parista. Stop. We don't have any ties, in my eyes at least, no. And in the first pair, the winner is Tuulevi with 104 points. Jere Juhani has 103.7, so the difference was almost nothing. In the second pair, Kenzie wins with 103.2 points. Chance has 101.5 points. Third pair, Eliza wins with 103.2 points. Sigurd has 98.6 points. And in the fourth pair, it continued tight. Logan wins with 103.5 points. Matilde, that has been shooting only for 4 months, shot 103.1 points. Very good. And in the last pair, we got a big change in the last shot. Tom shoots a 9.0 and Lucas 10.7, so Lucas wins with 104.4. Tom has 103.6 points. In the pistol, the first pair, Emils wins with 101.6 points. Hamish has 98.0. And in the second pair, after a very tight last shot, Jani wins with 96.9. Karlis has 96.7. And now Jonas takes one back against Ritva. Jonas 96.2, Ritva 93.6. Fourth pair got very close after Agate shot 10.5 on the last one, but it wasn't enough. Lauris wins with 97.8, Agate has 97.5. And the last pair, Ernest wins with 94.1, Isabel has 92.5. And the fourth lottery will be held at 9:45. And we have both in rifle and pistol, we have 3 athletes that will get back in the competition through the lottery. So see you in 12 minutes. You may take your weapons. Joo. And next lottery at 9:45. After about 10 minutes, next lottery. Eli nyt meillä on sitten pieni tauko tästä. Voittajat menivät siis jatkoon suoraan, hävinneet tässä vaiheessa katsomoon. Pian täällä arvotaan sitten seuraavat parit tuohon 4. vaiheeseen ja samalla siellä arvotaan sekä kivääriin että pistooliin
molempiin lajeihin 3 kilpailijaa jo pudonneista, eli ensin pannaan kaikki pudonneet kilpailijat niin pistoolissa kuin kiväärissä omiin kulhoihinsa. Arvotaan 3 kivääriampujaa ja 3 pistooliampujaa uudelleen mukaan kilpailuun ja sitten arvotaan parit tuohon välierävaiheeseen, jossa on siis 8 kilpailijaa. Sen jälkeen, kun tuo välierä on ammuttu, meillä on tiedossa tämän GP:n 4 parasta. Sitten ei enää arvota ketään enää uudelleen mukaan, vaan nämä 4 ratkovat sitten keskenään tuon semifinaalin ja siitä mennään sitten tuohon kulta- ja pronssiotteluun, eli semifinaali ammutaan tänään kello 12.30. Siitä sitten voittajat menevät kamppailemaan voitosta ja hävinneet 3. ja 4. sijasta. Ja finaalihan käydään tänään kello 13.30, eli tässä meillä on kuvaruudussa aikataulu 10.15 on tuo seuraava kilpailuvaihe. Tässä välissä pidämme täältä selostuksesta taukoa ja jatkamme lähetystä, kun 4. pudotuskilpailukierros käynnistyy.
So here we are again. And let's see who are those 3 lucky losers who would like to come and join the competition. Straight to the semi-final. So, first 3 rifles. Let me look, can I see? The lucky one is Helmi Pietinalho, Finland. Where are you, Helmi? Welcome back. There she is going to prepare herself. And next one. I give a tip first. He was with us as the last round. Last round, he was here. Any guess? Tom Tickle. Good to have you back. 108. And one more. Melis Kiisk, Estonia. And Pistol. 3 lucky ones are he was also in the last round. Karlis Plaidelis, Latvia. Good to have you back, Karlis. Also, Ari Meinander, Finland. Where's Ari? Miss Ari on siinä. And the last lucky one is Sampo Voutilainen. Welcome back. And now, let's see the pairs. And the rifle pairs are pair number 1, 184, Elisa Boozer, USA, against 190, Kenzie Kring, USA. The second pair, Lukas Kosenirski, 189, against who is the lucky one? Tom Tickle again. Oh, that's good. Then 174, Helmi Pietinalho. Against
against Meeris Kiisk. And 192, Logan Sanchez, USA, against 196, Tuulevi Suomus, Finland. And pistol semi-finalists are Pair 1, Sampo Voutilainen, Finland. $125 against 178, Joonas Kallio. $138, Jani Tuulaniemi against 151, Emil Spasermanis. $179, Ari Meinanden. Against 150, Lauri Strautmanis. And 143, Karlis Blaidelis. Against 145, Ernest Erbs, Latvia. So the competition will start 15 minutes past 10. No niin, tässä näitte kuvaa arvonnasta. Ensin arvottiin tosiaan tuolta kilpailusta jo pudonneita kilpailijoita mukaan. Ja sen jälkeen sitten parien arvonta semifinaalivaiheeseen. Ja kuten huomata saattaa, tunnelma täällä Kisakallion urheiluopistolla Suhsi-areenalla on valtaisa. Ja tämä ampumaurheiluväen osallistujien tunnelma on täällä korkea ja yhteisenkin korkealla. Ja tosiaan nyt nähdään jälleen uusinta sitten Lukas Kotsenienskin ja Tom Dicklen välillä. Siitä tulee varmasti jälleen mielenkiintoinen otatus. Viimeksi se ratkesi viimeiseen laukaukseen, kuinka tässä kohti käy sitten seuraavassa vaiheessa. Eli tosiaan tuolla tuo itse kilpailu alkaa 10.15. Kilpailijat tulevat tänne areenalle koko lailla kello 10, hieman yli kello 10 tuomaan varusteita ja sen jälkeen heille kutsutaan paikalle ja pienet haastattelut ja tunnelmat ennen semifinaalivaiheen alkua ja sitten itse kilpailu erä kello 10.15 käyntiin. Pysykäähän kanavalla. Tässä kohti ehtii tietysti hakemaan vaikka sitten jotakin mukavaa pientä purtavaa, jos kisakatsomot ovat siellä pystyssä, niin tässä kohti voi katsomoissakin itseään huoltaa. Nyt pieni tauko.
And we are ready to vote. And we take the shooters. First pair, Elisa Boozer against Kenzie Kring from USA. Second pair, again, Lukas Koczniewski from USA against Tom Dickel, Great Britain. Next pair, Helmi Pietinalho, Finland, Salon seudun ampujat against Meelis Kiisk, Estonia. Fourth pair, Logan Sanchez, USA against Tuulevi Suomus, Finland, Vihdin ampumaseura. Pistol pairs, Finnish pair, Sampo Voutilainen, Kajanin varuskunnan ampujat against Joonas Kallio, Suomussalmen urheiluampujat. Next pair, Jani Tuulaniemi, Lapin ampujat, Finland, and Emil Vasermanis, Latvia. Next pair, Ari Meinander, Finland, Sysmän Sisu against Lauris Strautmanis, Latvia. And pair from Latvia, Karlis Plaidelis against Ernest Erps. Joo. Please turn around. Okay, so now we're ready for the quarterfinals. And we have 16 athletes left, and from these we will see the winner of this year of Leppa.fi, because we won't have any lotteries anymore. And in the first pair we have a young American pair, Eliza versus Kenzie. Both had the same score last round. So it seems like this is going to be a tight race from the start. I already asked this from Eliza last round, so I'm asking now Kenzie. Did you go swimming yesterday? Yeah. Did you like it? No. Okay, but would you do it again if you get the chance? Yeah. Yeah, that's good. You're starting to sound Finnish. Okay, and in the second pair we have the same guys as last round, Lucas versus Tom. And it was tight from the beginning to the end, and Lucas made it through, but Tom also made it through the lottery. So, did you guys learn anything about the other one in the first or last round? I'm asking Tom now first. Lucas is very good. Okay, Lucas, did you learn anything about Tom? Tom is also very good. This sounds a little bit too boring. You should be giving more pressure to the other one. But hopefully we get to see as good competition again between these two. And in the third pair we have two lottery shooters, Meelis and Helmi. Both fell out in the second round yesterday. Helmi had 101.4 and Meelis 102.1. So,
can be a tight race. But Meelis, how does it feel to be favorite? Well, first of all, it's nice to be back. Favorite? We'll see. Yeah, I was just thinking because Meelis is much more experienced and Helmi is 15. Yeah, so this should be Meelis competition, I think. Okay, in the last pair we have Logan versus Tuulevi. Logan shot 103.5 in the last round and Tuulevi 104. So this is probably also going to be a tight race. Logan, how do you like Finland? I like it a lot. What's been the best on the trip here so far? The sauna, probably. Okay, do you have a sauna at home or will you build one now? I'm definitely gonna get one. It's in my bucket. Okay, good. Tuulevi, as said earlier, you got second last year. What do you think about this year's competition comparing to last year? Much harder, and I'm proud to be here right now. Like, got this far, and I hope I got further. Okay, good to hear. And we go to the pistol. In the first pair, we have a Finnish pair, Sampo versus Jonas. And here is one clear favorite, Jonas. Sampo's been only shooting since September. Both made it through the lottery here, and Jonas already shot in the last round. So, you would think that Jonas is warm in the clothes so far. Does it feel like it? Pretty much. Do you think that Sampo is gonna give you a hard time? Yeah, definitely. Good to hear. And in the next pair, we have Jani versus Emils. Emil's average so far in this competition is 101.3. Give big hands for that. And Emils also got a silver last year in the World Cup. And I want to ask you, will you make the average higher after this round? Depends. Depends on what? If I will be see he's making 10 by 10, I think probably I will be starting to sweat. Okay, so I think Jani has his tactic already now. And in the third pair, we have Ari that made it through the lottery against Lauris. Ari is an old, experienced shooter. He's not maybe at his best in air pistol, but we'll see what happens. Lauris, also as Emils, competed in the World Cup final last year. What is your tactic for this round, Lauris? Luck. Luck. Okay, let's see how that works out. And in the last pair, we have Carlis versus Ernest. Carlis made it through the lottery, but still Carlis had a better score last round. 96.7, Ernest has 94.1. But did you know that Ernest is a double European champion on 25 meter in junior men? Has that prepared you for this pressure chamber that's coming up? Absolutely. Good to hear. Good luck to everybody. Take your position. Ja näin on kilpailu sitten alkamassa. Tässä on ensin 4 minuutin valmistautumis- ja koelaukausaika. Sen jälkeen sitten mennään tuohon itse finaalikilpailuun. 10 laukausta kertalaukauksilla ammunnanjohtajan komennossa ja aina laukausten välillä vähän tarkastellaan tuloksia. Ja tosiaan juontajana ja selostajana täällä areenalla meillä Suomen ampumaurheilun kiväärivalmentaja Joni Stenström, joka tuossa haastatteli kilpailijat ja kommentoi myös tuloksia.
Preparation and sighting time 4 minutes. Start. Ja kuvassa etualalla Tuulevi Suomus, viime vuoden GP-kilpailun toinen, nyt mukana semifinaalivaiheessa. Häntä vastaan ampuu sitten hänen takanaan oleva Logan Sanchez USAsta. Sitten tämän parin takana Meelis Kiisk Virosta kohtaa nuoren Salonseudun ampujien Helmi Pietinalhon, joka jo kertaalleen putosi kilpailusta, mutta pääsi tietenkin sitten hyvällä arpaonnella mukaan tähän kisaan ja nyt haastaa Meelis Kiisken tässä kamppailussa. Ja sitten uusinta edellisestä erästä siellä Tom Dickle aivan loppuun asti ei pinna kestänyt, viimeisellä laukauksella pikkasen huono laukaus ja näin kokenut Lukas Kotsenieski meni kuin menikin suoraan ampumalla tähän finaalivaiheeseen, mutta kuinka ollakaan arvalla Tom Dickle mukaan ja vielä uudella arvonnalla, parien arvonnassa sama pari vastakkain. Ja sitten kiväripareista vielä mukana Kenzie Kring ja Elisa Buuser, tämä USA-laisten välinen parikilpailu, näistä pareista aina siis voittaja jatkoon. Kiväärin parit tässä selkäkameraan Sampo Voutilainen ja hänen vierellään oikealla Joonas Kallio, eli suomalaispari vastakkain. Voutilainen Kajaanin varuskunnan ampujat, Joonas Kallio Suomussalmen urheiluampujat. Seuraava pari Jani Tuulaniemi vasemmalla, Emilis Vasermanis Latviasta oikealla. Varmasti tulossa tiukka kilpailu. Emilis Vasermanis kuuluu Latvian huippuampujiin ja ihan nimenomaan jo Euroopan, jopa maailman huippuampujiin. Sitten kokenut Suomen Sysmän sisun Ari Meinander vastaan Lauris Straumanis Latviasta. Ja myös Straumanis kuuluu maailmancupin finaaliosallistujiin ja löytyypä uralta myös sitten ruutipuolelta MM-mitali. Ja laitimmaisena parina pistoolissa latvialaispari Karlis Pleidelis ja Ernst Erbs Latviasta. Thirty seconds. Stop. For the first competition shot, load. Start. Ja näin laukaukset 50 sekuntia aikaa ja pian saamme tulokset ensimmäisestä laukauksesta.
Stop. So in the rifle, in the fourth pair, both starts very solidly. Tuulevi has a 10.8 and Logan 10.6. Helmi is leading Meelis with 0.4 points after the first shot. And in the pistol, both Jonas and Sampo starts with 10s. Jonas has a better one, 10.5, Sampo 10.2. And in the other ones, Carlis and Ernest starts both with a 9.2. For the next competition shot, load. Start. Stop. In the rifle, the first pair is very tight at the moment. Kenzie is leading with 0.1 points. Tom and Lucas are tied, 20.3. And Helmi shoots a 10.8 and she's now leading by 0.8 points. And in the fourth pair, Logan continues shooting 10.6. So he's now leading with half a point. In the pistol, Jonas continues shooting good. Not a 10 this round, but almost. And Emils is doing very well, as usual, against Jani. And otherwise, we're having pretty tight. Ernest is now leading in the fourth pair. For the next competition shot, load. Start. Ja tekeekö Helmi Pietin-Alho nyt kovaa yllätystä? Hän johtaa 2 laukauksen jälkeen kokenutta Meelis Kiiskää vastaan jo tuollaisella 80 erinomaisia laukauksia. Jälleen ampuu Pietin-Alho nyt 10-2. Miten ampuu Meelis Kiisk? Sen seuraamme tässä ennen kuin tuloksia mennään. Miten ampuu Kiisk? 10-6, 40 ottaa kiinni, mutta edelleen Pietin-Alho johtaa. In rifle, Logan has now 3 10.6s in a row and is leading with 0.9 points against Tuulevi. Helmi also continues doing good. She's now leading by 0.4 because Meelis shoots a little bit better 10 this round. And Tom is now leading by 0.8 points against Lucas. Looks like Tom is again taking the lead in the beginning in this pair. Jonas, good shot, 10.7 this round. And he's now leading with 1.5 points. Ari gets a bit closer to Lauris. The difference is now 1.1 point. And Carlis is leading in the last pair now with 0.3 points. For the next competition shot, load. Start. Stop. And the fourth pair in rifle. Tuulevi shoots 10.9 and Logan 10.7. So Logan is still leading now with 0.7 points. Meelis is only 0.1 points after Helmi at this point. Kenzie is leading Eliza with only 0.3 points. In the pistol, Emils
shots a good 10.5. He's leading now already with 3.3 points. And now in the fourth pair, Karlis is making his lead bigger. He's now leading with 1.6 points. For the next competition shot, load. Start. Tasaisia ovat parit ja edelleen jännitämme tuolla Meelis Kiis, Helmi Pietinalho pari ja edelleen nuori Pietinalho on johdolla 1 kymmenyksen verran ja ampuu nyt erinomaisen 10,4 kilpailun puoliväliin, eli 5. laukaus 10,4 Pietinalho, mitä tekee sitten Kiis, ampuu huomenta hitaammin 9,7. In rifle, we now Tuulevi is getting closer to Logan. The difference is now only 0.1 points. Otherwise, Lucas is getting closer to Tom when he shoots a 10.7. Tom is now leading only by 0.3 points. In the pistol, we have now Jonas is back in the 10 ring and he's leading now with already 2 points. And in the third pair, we have Ari in the lead with 47.7 points. Lauris is only 0.1 points behind him. Very tight pair. For the next competition shot, load. Start. Ja suomalaisittain Ari Meinander siirtyy johtoon Lauris Taromaanista vastaan. Ja tosiaan Helmi Pietinalho ampuu nyt jälleen 10-5. Aivan erinomaista kilpailua tekee nuori salolainen Meelis Kiis 10-3, eli jälleen tulee 20 eroa. In the rifle, Tom shoots a 10.8. He's now leading with 0.8 points before Lucas. Helmi continues doing good. She's now leading Meelis with 1 point. Kentsi is leading Eliza with only 0.5 points at this moment. Eliza shot a 10.4 and Kentsi 10.0 last round. And in the fourth pair, Tuulevi is now back in the lead. She's leading by only 0.1 points. In the pistol, Jonas is leading Sampo with 1.8 points. So everything can happen here. 4 shots left. In the second pair, Emils has shot now 2 9s in a row. Jani has 3 9s in a row, and the difference is 3.6 points for Emils. And Lauris is now back in the lead against Ari, but the difference is only 1.1 point. Karlis is leading against Ernest with 2.2 points. For the next competition shot, load. Start. Ja näin kilpailut jatkuvat tiukkoina tuolla. Tuulevi Suomus johtaa nyt 20 pariaan Lokan Sanchez vastaan. Ja Helmi Pietinalho tekee todella erinomaista työtä tässä kilpailussa, johtaa nyt tuolla pisteen verran ja jälleen ampuu 10,8. Mahtava veto on Helmi Pietinalholla tänään. Ja sitten katsotaan niitä muita suomalaisia. Ari Meinander. Stop. Only 3 shots left. In the first pair in rifle, the difference is still only 0.5 points for Kentsi. And in the second pair, Tom shoots a 10.6 and Lucas has a 9. So the difference is now already 1.6 points. Helmi continues good 10.8. She's leading now with 1.2 points against Meelis. Logan is back on top. He's
now having 72.8 points, Tuulevi 72.5. And in the pistol, Sampo gets a bit closer to Jonas. The difference is 1.5 points. Emils leads now with already 5.1 points against Jani. And Ari is not letting Lauris slip yet, at least. The difference is now 0.9 points in favor for Lauris. And Karlis is leading with 2.6 points against Ernest. For the next competition shot, load. Start. Ari Meinander haastaa todella vahvasti. Lauris Traumanisia on kuitenkin vielä hieman jäljessä. Jani Tuuleniemi on pikkaisen jäljessä tuolla Emilis Wassermanisia, mutta Joonas Kallio ampuu, no nyt lipsahtaa 8-7, mutta oli tähän mennessä ampunut ihan parasta tulosta tässä finaalikilpailussa. Edelleen Helmi Pietinalho täräyttää tuonne 10.5. Stop. In rifle, we have 3 10.9s this round. Give big hands of applause for that. Kenzie shoots a 10.9. She's now leading with 1.1 points against Eliza. And in the second pair, Lucas gets a 10.4. Tom has a 9.4. So now Tom is leading only by 0.6 points. Helmi 10.5, 1.6 points before Meelis now. And yes, in the last pair, both has 10.9. And Logan is still leading. Tuulevi has now already shot 4 10.9s today. And in the pistol, Sampo is now leading Jonas with 0.6 points after 10.8. Emils is still leading Jani. The difference is now 5.3 points. And now Lauris is leading already with 3.5 points against Ari. And the last pair got a bit closer now. Karlis has an 8.6, Ernest 10.5. So Karlis is leading with 0.7 points only at this moment. For the next competition shot, load. Start. Suomalaisparissa nyt kävi sitten niin, että Sampo Voutilainen hyvällä 10.8 nousi Joonas Kallion edelle. Nyt Joonas Kallio jälleen 10-rinkiin 10.2, miten vastaa Voutilainen. Ja Helmi Pietinalho on todella tekemässä yllätystä tuolla kiväärikilpailussa. Nyt toki tulee 9.5, mutta johto Meelis Kisken on ollut varsin vahva. Nyt Meelis Kis ottaa 70 kiinni tuota eroa. Tiukaksi menee, yksi laukaus jäljellä. Stop. And we only have one shot left in this competition. And now we're having some changes in the board. At rifle, Lucas is now leading Tom with 0.1 points. So now the roles has changed. And in the last round, Tom was leading before the last shot. Now Lucas is leading. And we remember how it went that time. Lucas passed Tom, and now we see if Tom can do the favor back against Lucas. In the first pair, Kenzie is leading with 1.3 points against Eliza after a 10.7. In the third pair, it's getting closer. Helmi is now leading with only 0.9 points before Meelis. And Tuulevi is now back in the lead against Logan after shooting a 10.3. She's leading with 0.4 points. Jonas is leading again against Sampo, but only with 0.2 points.
Emils is leading Jani Jos toi with Helmi menee tästä 4.6 jatkoon, points otetaan at this haastattelu tässä siltä moment. muutama sana. And in the third pair, Lauris is leading with 5.5 points against Ari. And we got a change, or yes, we have a change, yeah, because Karlis was leading before in the last pair. Karlis has now 82.4 and Ernest has 84.2, so the difference is now 1.8 points in favor for Ernest. For the next competition shot, load. Start. Ja nyt tosiaan, tekeekö Helmi Pietenalo todella suuren yllätyksen ja voittaa kokeneen kilpailijan? Kyllä tekee, 10,1, ei voi ampua Meelis Kiisk enempää kuin 11, joten Helmi Pietenalo tulee menemään tästä kilpailusta jatkoon. Stop. Yes, we don't have any ties, so you can turn and face the audience. In the rifle, in the first pair, Eliza Boozer against Kenzie Kring. Kenzie wins with 103.7 points. Eliza has 102.3 points. And in the second pair, Lucas wins by only 0.1 points. 103.0, Tom has 102.9. And in the third pair, Helmi wins with 103.7 against Meelis. Meelis has 102.0. And in the fourth pair, Tuulevi is ready for the semifinals with 104.0. Logan has 103.0. In the pistol, first pair, Jonas wins with 98.4 points. Sampo has 97.1. In the second pair, Emils has 97.9 points and Jani 94.7, so Emil is through to the semifinals. And in the third pair, Lauris finish up with 4 tens in a row and he has 98.5 points. He's ready for the semifinals. Ari has 92.2 points. And in the last pair, both finishes with a 10. Ernest has 10.6 and 94.8 and he wins this round. Karlis has 92.4 points. And we will have the semifinal lottery in already 7 minutes at 10:45 and after that we go for lunch.
No niin, nyt ollaan GP-kilpailussa siinä vaiheessa, että semifinaalivaihe on alkamassa. Tämän jälkeen ei enää päästä arvalla mukaan, vaan nyt on ammuttavaa sitten jatkoon päästäkseen kovia tuloksia edelleen. Helmi Pietinalho pääsit arvalla mukaan tähän vaiheeseen ja nyt teet sitten melkoisen yllätyksen voittamalla erittäin kokeneen virolaisampuja Meelis Kiisken. Mikä oli salaisuutesi? No ehkä just se, että mä tulin altavastaajana mukaan, tai sillain niinku, että no kaikki oletti, että hän olisi voittanut, niin sitten mun oli paljon helpompi ampua. No mitenkäs tästä eteenpäin? Sitten seuraavaksi on sitten tuo semifinaalivaihe, miten siitä mennään sitten välieriin. Vielähän ei tiedetä, kuka tulee vastaan välierissä. No sitä mietitään sitten. Hieno homma, ei muuta kuin nyt keskittymään sitten seuraavaan vaiheeseen ja onnea tästä eteenpäin myöskin. Kiitos. Ja tosiaan täällä suoritetaan vielä tämän välierävaiheen jälkeen semifinalistien parien arvonta. Ihan muutaman minuutin kuluttua, noin 4 minuuttia, ja sitten meillä on arvonta, eli arvotaan nuo semifinaaliparit. Ja sen jälkeen tämä lähetysosuus sitten päättyy ja kello 12.10 käynnistyy sitten oma lähetyksensä tuosta semifinaalista ja finaalista, eli semifinaaleista voittajat finaaliin ja sitten kolmat hävinneet tuosta kisasta sitten tuonne pronssiotteluun, eli tästä eteenpäin kaikki kilpailijat ovat mukana loppuun asti. Hetken kuluttua siis arvonta.
Welcome. Welcome to the last lottery, which is semi-final lottery. We still have 4 athletes rifle and 4 athletes pistol with this competition. So let's see the rifle pairs. Pair number 1, 189. Lukas Kosinski, USA, against 174. Helmi Pietinalho. Pair number 2, 196. Tuulevi Suomus against Kenzie Green, USA, 190. And the pistol pairs are number 1, 151, Emil Svassermanis, Latvia, against Ernest Erbs, Latvia. So the second pair is Lauris Trautmanis, Latvia, 150, and Jonas Kallio, 178. So prepare yourself, lunch is waiting for you, and we will see here, reporting time of semi-final will be 12 o'clock, and the competition start 12:30. Thank you. Näin on semifinaaliarvonnat suoritettu. Meillä on jäljellä 4 kilpailijaa molemmissa lajeissa ja semifinaalit sitten ja finaalilähetys omana lähetyksenään tämän jälkeen. Eli jatkamme uudessa lähetysikkunassa kello 12:10. Silloin semifinaalit ja finaalit tässä vaiheessa. Kisakallion urheiluopistolta Susi Areenalta kiitoksia kuulemiin ja näkemiin.